Si intentas abrir Ubisoft Connect y aparece el error, se perdió la conexión. Esto suele suceder porque la configuración de su red no está configurada correctamente. Así que sigue las instrucciones de este vídeo para aprender cómo solucionar este error de conexión de Ubisoft de una manera rápida y sencilla.